Good afternoon, dear students. Welcome to the English first paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Laila Farhanori and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Those who attended the class of yesterday, you know that we started with Unit 5 Lesson 2 Folk Music, and we will be continuing with the same topic even in today's class. So before we start, let me know if you can hear and see me clearly, and share the class to your friends so that they can watch us too. Kishore Batan. My name is Laila Farhanori and I think the sound is perfect. So, good afternoon everyone. Walaikum assalam. Bhalo achi, alhamdulillah. So we have got students from Madaripur, Dhaka, from USA, okay, Mymensingh, Kumilla, Public, Noakhali, Manikganj. Good afternoon. Yes, I'm doing well. Norail, Joshore, Chapainopganj, Kishoreganj, Rajshahi, Kumilla, Faridpur, Noakhali. Thank you so much for joining me. All clear. How am I? Yes, I'm doing well, alhamdulillah. Bhalo achi. I hope you are also doing well. Tomrao shobai bhalo acho. So without wasting any time, let's start our today's class. Yesterday we talked about folk music, what defines folk music, what are the different characteristics of folk music. So in that, what we have that folk music is a combination of folk dance, tune and music. And folk songs are always uninfluenced by the influence of classical or modern genre. We also got to know that folk music are sung in groups or individually, and basically these are sung by people who are from rural areas of Bangladesh. Bangladesh has a rich culture of folk music and it's a part of our tradition. Now we are going to move on with the rest of the passage and we will be covering that today. So you're going to find it at Unit 5 Lesson 2, page number 56. The name of the lesson is Folk Music. This is the title of the lesson. In Bangladesh, folk music has great variety, with songs being composed on the culture, festivals, views of life, natural beauty, rivers and rural and riverine life. So, Bangladesher je folk music royeche, so at first we talked about the definition of folk music, then we moved on to the characteristics of folk music, and now we will be talking about the variation of folk music that we have in our country. আমাদের দেশে যে বৈচিত্র্য আছে লোকসঙ্গীতের সেই বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা কথা বলবো। তাহলে folk music গুলো কিসের উপর কম্পোজ করা হয়, based on which? So these are based on the culture, আমাদের দেশের সংস্কৃতি, festival, আমাদের দেশের বিভিন্ন উৎসব বা পার্বণ, views of life, জীবনের প্রতি আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যাচারাল বিউটি, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, রিভার্স, নদী, রুরাল অ্যান্ড রিভারিং লাইফ, নদীমাতৃক জীবন এবং আমাদের গ্রামের জীবন। সো এই গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি, মানুষের পূজা, পার্বণ, উৎসব, জীবনযাত্রার ধরন সব কিছুর উপর বেস করে বেসিক্যালি ফোক মিউজিকগুলোকে কি করা হয়, বানানো হয় বা সুরারোপ করা হয়, লেখা হয়। These songs are also about social inequality and poverty. পাশাপাশি দেখো বিভিন্ন সোশিও ইকোনমিক যে অ্যাসপেক্টগুলো রয়েছে সেগুলোর দিকেও কিন্তু ফোক মিউজিক কি করে, দৃষ্টিপাত করে। But these are also included in as a kind of mood or as a subject matter or content of folk music. So what are those things? Social inequality and poverty, দারিদ্র, সামাজিক যে বিভিন্ন
ইনইকুয়ালিটি রয়েছে অর্থাৎ অসমতা রয়েছে সেগুলো নিয়েও কিন্তু ফোক মিউজিক কথা বলে। অ্যাবাউট দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য সুপার ন্যাচারাল, ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ পার্থিব জীবন। তাহলে আমাদের যে আমরা যে লৌকিক জীবন বা পার্থিব যে জীবন বলি সেই জীবন এবং সুপার ন্যাচারাল বলতে কি বোঝায়? অপার্থিব বা যেটা কোনো কিছু অলৌকিক, এই জীবনের নিয়েও ফোক মিউজিক কথা বলে। Mystical songs have been composed using the metaphors of rivers and boats. Mystical song বা আমরা যেগুলোকে কিছুটা বলা হয় mystical songs are songs that are related to soul, spiritual nature, তার মানে আধ্যাত্মিক যে গানগুলো রয়েছে সেগুলোতে অনেক মেটাফর ইউজ করা হয়, উপমা ইউজ করা হয়। কিসের উপমা? রিভার্স অ্যান্ড বোটস, নদীর উপমা এবং নৌকার উপমা। So do you have any idea what kind of mystical songs are popular in our country? One of the two most popular mystic singers of our country are লালন শাহ and হাসন রাজা। সবাই ওনাদের নাম নিশ্চয়ই তোমরা জানো, অনেক গানও নিশ্চয়ই শুনেছো। So this part what I have written here, this is not directly given in the passage, এটা তোমাদের just knowledge-এর জন্য। Mystic singers use the term তরি খেয়া নৌকা খেয়া পারাপার to symbolize the journey from this physical world to afterworld, অর্থাৎ ইহলৌকিক আমাদের যে জীবন রয়েছে সেটার থেকে পরলোকে যাওয়ার যে এই যে যাত্রাটা, সেই যাত্রাটাকে সিম্বলাইজ করতে বিভিন্ন রকম তারা কি করেন? মেটাফোর বা উপমা ইউজ করেন। যেমন কি যে খেয়া পারাপার বলতে তারা কি বোঝান? যে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন। ঠিক সেরকম আরও কিছু মেটাফর ইউজ করা হয়। ফর এক্সাম্পল তরি, যেটাকে আমরা বলি নৌকা, খেয়া ছোট নৌকা বলতে আমরা যেগুলো বুঝি। দে ইউজ দ্য ওয়ার্ড মনের মানুষ ফর গড অর আল্লাহ দ্য অলমাইটি, সৃষ্টিকর্তাকে বোঝাতে তারা প্রায়ই একটা মেটাফর ইউজ করেন, সেটা হচ্ছে মনের মানুষ। ঠিক আছে, সো গানগুলো শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে অনেক সময় আমরা মনে করি যে গানগুলো হয়তো প্রেমের গান, কিন্তু আসলে না, এগুলো আসলে আধ্যাত্মিক গান। ঠিক আছে, সো দিস সংস আর রিলেটেড টু আওয়ার স্পিরিচুয়াল লাইফ। আমাদের যে মনের সাথে, আমাদের ইহলোকের সাথে পরলোকের যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, আমাদের আত্মার সাথে পরমাত্মার যে সম্পর্ক, সেই কানেকশন নিয়ে এই মিস্টিক সং যেগুলো, এই মিস্টিক সঙ্গে সেই আমরা একটা রিফ্লেকশন পাই। ফর এক্সাম্পল লালন শাহের যে অনেক ফেমাস গান রয়েছে, এবং লালন শাহর গান, হাসন রাজার গান, এগুলো কিন্তু দেশের বাইরেও কিন্তু আমাদের কালচারকে রিপ্রেজেন্ট করে। সো লালন শাহের যেমন মনে করে একটা গান যে খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়। ঠিক আছে, সো এই গানটাতে এটা আসলে একটা মেটাফর ইউজ করা হয়েছে, খাঁচার ভেতর অচিন পাখি। আবার আমরা যখন বলছি যে মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের সাথে, উই আর অ্যাকচুয়ালি নট টকিং অ্যাবাউট our beloved person, we are talking about the almighty. হাসন রাজার যেমন খুব ফেমাস একটা গান সবাই মনে হয় শুনেছো, যে লোকে লোকে বলে রে ঘর বাড়ি ভালা না আমার। সো এই যে গানগুলো, এই গানগুলো আমাদের পরমাত্মার সাথে আমাদের একটা কি করছে? সম্পর্ক স্থাপন করছে, আধ্যাত্মিক গান বলে। এই কারণে দিস সংস আর নোন অ্যাজ মিস্টিক সংস। Since the country is basically riverine, the Vatiali forms an important genre of folk music. আমাদের দেশ যেহেতু একটা নদীমাতৃক দেশ, এই কারণে ভাটিয়ালি গানগুলো কি করে? আমাদের ফোক মিউজিকের, আমাদের লোকসঙ্গীতের একটা অন্যতম জনরা বা অন্যতম একটা প্রকার। Folk music is formed and develops according to the environment. মজার বিষয় হচ্ছে ফোক মিউজিকগুলো যেহেতু এটা সম্পূর্ণ কোনো রকম আধুনিক বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গানের প্রভাব মুক্ত, এবং এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। গতকাল যেটা বারবার বলছিলাম, যে যারা গ্রামাঞ্চলে যারা বাস করেন, যে মানুষগুলো রয়েছেন সহজ সরল মানুষ, তাদের মনের অভিব্যক্তি, তাদের যে চিন্তা ভাবনা, তাদের আবেগের একটা বহিঃপ্রকাশ বা এক্সপ্রেশন আমরা পাই হচ্ছে ফোক মিউজিকে। সো যে এলাকায় যে ধরনের যারা বাস করেন, সেই এলাকার প্রাকৃতিক যে পরিবেশ, তার একটা রিফ্লেকশন কিন্তু ফোক মিউজিকে দেখা যায়। সো ইট ইজ ফর্মড অ্যান্ড ডেভেলপস অ্যাকর্ডিং টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। যে প্রকৃতির যে পরিবেশের মধ্যে তুমি আছো, সেই পরিবেশ ভেদে ফোক মিউজিকের কথার ধরন, সুর সব কিছুই কিন্তু আলাদা। Differences in the natural environment are reflected
in the people of the different regions. তাহলে ন্যাচারাল যে এনভায়রনমেন্ট, প্রাকৃতিক যে পরিবেশ রয়েছে, সেই পরিবেশের যে বিভিন্নতা, ডিফারেন্স, বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন এলাকার বৈচিত্র্য, প্রকৃতি কিন্তু এক একটা এলাকা ভেদে এক এক রকম, তাই না? যেমন সিলেট অঞ্চলের এরিয়ার যে এনভায়রনমেন্ট সেটা একরকম, বৃষ্টি পড়ে অনেক বেশি। কক্সবাজার একরকম। তুমি যদি দেশের উত্তরাঞ্চলের দিকে যাও সেখানে আবার কিন্তু প্রকৃতি আরেক ধরনের। আবার প্রত্যেকটা আমাদের দেশের পুরোটা তুমি যদি চিন্তা করো, আমরা এই দেশের প্রাকৃতিক যে বৈচিত্র্য, সেই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য কিন্তু এক একটা এলাকায় এক এক রকম, এবং এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের ফোক মিউজিকের গানের কথা, সুর, এগুলোকে অনেক বেশি কি করেছে, প্রভাবিত করেছে। The dialects too vary across the different regions, এবং এক এক এলাকায় যেহেতু এক এক ধরনের মানুষ বাস করেন, সো তখন কি হচ্ছে, তাদের যে উপভাষা, আঞ্চলিক যে ভাষা, সেটাও চেঞ্জ হয়ে যায়। এবং তারা কিন্তু কোনো প্রমিত ভাষায় ফোক মিউজিকগুলো বা লোকসঙ্গীতগুলো লেখেননি। তারা লিখেছেন কোন ভাষায়, যে ভাষাটা তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ইউজ করেন, দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট দে ইউজ ইন দেয়ার ডেইলি লাইফ, that is being used in folk music, right? So that is why the dialects, the language too, the tune, they are also varying from region to region, from genre to genre. So look at this picture. Here we can see that there's a river, boat, there's a person, a boatman. So গানটার দেখো লিরিক্সটা কি, আমায় ডুবাইলি রে আমার ভাষাইলি রে, অকুল দরিয়ায় বুঝি কুল নাই রে। So maybe many of you have heard the song. This is a Bhatiali song. So Bhatiali songs, which type of songs are Bhatiali songs? The music of the fishermen and communities that live along the rivers of Bangladesh. তাহলে ভাটিয়ালি গানগুলো কাদের দ্বারা রচিত বা কাদের দ্বারা বেশি গাওয়া হয়? ফিশারম্যান, যারা কি করেন, জেলে, এবং যারা নদীর পার্শ্ববর্তী এরিয়াতে যারা বাস করেন, তারা হচ্ছে মূলত ভাটিয়ালি গানগুলো রচনা করেছেন। রিজন, নিয়ারলি অল রিজনস অফ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ যেহেতু নদীমাতৃক দেশ, ইট ইজ ক্রিস-ক্রসড বাই থাউজেন্ডস অফ রিভার্স, দ্যাট ইজ ওয়াই বাংলাদেশের মোটামুটি সব রিজিয়নে, সব এরিয়াতেই কি রয়েছে, ভাটিয়ালি গানটা সম্পূর্ণ ওয়াইড স্প্রেড, ঠিক আছে, এটা অনেক বেশি প্রভাব রয়েছে। ওকে, সো these songs are Bhatiali songs. তাহলে Bhatiali songs are songs that are sung by the fishermen and they reflect the riverine life of the people, of fishermen. যারা নদীমাতৃক যারা জীবনযাপন করেন, তাদের হচ্ছে একটা এক্সপ্রেশন, তাদের একটা রিফ্লেকশন আমরা পাই ভাটিয়ালি গানে। Now moving on to Bhawaiya songs. What are Bhawaiya songs? Songs sung by farmers while plowing their land with the buffaloes, reflecting the experience, occupations, joys and sorrows. ফার্মাররা, কৃষকরা, আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলের দিকে, সেখানে কিন্তু কি হয়, অনেক তাপমাত্রাটা অনেক বেশি। সো সেখানে ফার্মাররা যখন তাদের ল্যান্ড প্লাউ করেন, তারা যখন জমি চাষ করেন, সেই সময় তারা দেখা যায় বাফালোর উপর, তাদের গরুর, গবাদি পশুর উপর, ষাঁড়ের উপর বসে থাকেন। সো সেই তাদের যে এক্সপেরিয়েন্স, তাদের যে পেশা, তাদের দুঃখ, তাদের কষ্ট, তার একটা রিফ্লেকশন আমরা পাই হচ্ছে ভাওয়াইয়া গানে। ফর এক্সাম্পল, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস ভাওয়াইয়া সং ইজ ও কি গাড়িয়াল ভাই কত রব আমি পথের পানে চাহিয়ারে। সো those who have not heard the song, you may find it in YouTube. Those are very available. খুবই সুন্দর গান, ঠিক আছে। So we have got, I think so far we have got to know what are mystic songs, what are Bhatiali songs, what are Bhawaiya songs. So let me recap again. Mystic songs are songs that talk about the spirituality, adhyatik gan. Bhawaiya songs, they are sung by the farmers plowing their land with buffaloes. Bhatiali songs, on the other hand, they are sung by the fishermen and they reflect the riverine life of Bangladesh. Bangladeshi folk music therefore varies from region to region. এই কারণে
বাংলাদেশের যে লোকসঙ্গীত রয়েছে এটা এলাকা ভেদে এক একটা এক এক রকম প্রকার রয়েছে, বিভিন্ন রকম রয়েছে। Thus there are northern ভাওয়াইয়া। So see, যে এই যে প্রথমে একটা বলেছিলাম যে প্রাকৃতিক পরিবেশটাকে কি করছে, গানের যে ধরন সেটাকেও চেঞ্জ করে দিচ্ছে, সেটাকে প্রভাব করছে, অ্যাফেক্ট করছে। সো ভাওয়াইয়া সংগুলো বেশিরভাগ মানে বেশি গাওয়া হয় কোথায় দেখো, নর্দার্ন। সো ইট বিলংস টু দ্য নর্দার্ন পার্ট অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল। সো উত্তরাঞ্চলে রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা এই এরিয়া। ওকে, দ্য ইস্টার্ন ভাটিয়ালি। অন্যদিকে পূর্ব দিকের যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে পূর্বাঞ্চল, হচ্ছে ভাটিয়ালি গানগুলো বেশি গাওয়া হয়। অ্যান্ড দ্য সাউথ ওয়েস্টার্ন বাউল সং। অন্যদিকে বাউল গান কোথায় বেশি গাওয়া হয়, বাউল গান হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিমাংশে দেশের। সো কুষ্টিয়া, বীরভূম, দিজ এরিয়াস, এখানে হচ্ছে মূলত যে মিস্টিক সংগুলো বেশি গাওয়া হয়। Okay, thank you so much. I hope you are understanding the topic. Now, in this picture, we can see that these are the people of ethnic group. তাহলে হচ্ছে they're tribal people. Now, how they influence our folk music? Let's see. The culture and lifestyle of the different tribes have also influenced folk music. তাহলে আমাদের দেশের যে আদিবাসী যারা রয়েছেন, নৃতাত্ত্বিক যে গোষ্ঠীগুলো রয়েছে, তারাও কিন্তু আমাদের যে ফোক মিউজিক, লোকসঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছেন। কিভাবে? ট্রাইবস লাইক দ্য সাঁওতাল, গারো, হাজং, চাকমা, মণিপুরি, ত্রিপুরী, মারমা, etc. have interacted with ethnic Bengali culture and lifestyle over the years. So যুগে যুগে বছরের পর বছর ধরে আমাদের দেশের যে নৃতাত্ত্বিক যে গোষ্ঠীগুলো রয়েছে তাদের যে নিজস্ব কালচার রয়েছে, তাদের যে সংস্কৃতি রয়েছে, তাদের সঙ্গীত, তাদের নৃত্য, তাদের পোশাক আশাক, তাদের জীবন আচরণ, সেগুলো কিন্তু আমাদের যে এথনিক বেঙ্গলি কালচার, আমাদের যে জাতিগত যে আমাদের যে বাঙালির যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে তার সাথে একটা কি হচ্ছে, ইন্টারাকশন, মিথস্ক্রিয়া হয়েছে। সো মিথস্ক্রিয়া হয়ে কি হয়েছে, আমাদের লাইফস্টাইলকে চেঞ্জ করেছে, আমাদের কালচারকে, আমাদের সংস্কৃতিকে আরও কি করেছে, রিচ করেছে, সমৃদ্ধ করে তুলেছে। দ্য ইন্টারাকশন হ্যাজ বিন ক্লিয়ারলি রিফ্লেক্টেড ইন দ্য রিচনেস অফ ফোক মিউজিক। এবং এই যে ফোক মিউজিক বা লোকসঙ্গীতের যে একটা সমৃদ্ধশালী আমাদের ঐতিহ্য রয়েছে, সেখানেও এই ইন্টারাকশন, এই মিথস্ক্রিয়াটা অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে বা একটা প্রভাব দেখা যায়, তার একটা প্রতিফলন দেখা যায়। Okay, so far we have talked about different aspects of folk music. Now let's see what new words we have got here. So the first word that we have got here is material. Remember, mystic folk musics, we are talking that folk musics are about mystery, material world and supernatural world. Now what is material? Material বাংলায় যদি বলি পার্থিব। So it's worldly or physical world. Worldly or physical are the synonyms for this word. Worldly or physical. পার্থিব যে জীবন, যে জীবনটা আমরা in a society আমরা যতক্ষণ বেঁচে থাকি, আমরা আমাদের জীবন, জীবিকা, life, living, we are busy with that. So this is the material world, পার্থিব জীবন. We are running after money, fame. Now what is supernatural? Supernatural is something that is beyond natural, যেটাকে বলা হয় অপার্থিব বা যেটা অলৌকিক। So supernatural, the word meaning here we have is spiritual, unreal, metaphysical. Something that is not real, যেটা কি না, যেটা ন্যাচারাল না, ঠিক আছে, অপার্থিব আমরা যেটাকে বলি বাংলায়। Spiritual, unreal or metaphysical world. You can also say paranormal. Paranormal is also a synonym for supernatural. Now what is mystical? Mystical is another adjective we have got here.
Mystical means metaphysical or mysterious. Adhatik. Mysterious means mystical means metaphysical or mysterious. বাংলায় যদি বলি আধ্যাত্মিক যেটাকে বোঝায় আধ্যাত্মিক জগৎ সেটা হচ্ছে mystical, spiritual, something that is spiritual. Now we have got a question here. What does the word interacted in the passage refer to? Passage interacted bolte ki bochhano hoyeche. So what you have to do, you have to get your book. It's at page number 57. Go through the line, go through this, look for this keyword in the passage. Ei keyword ta khuje ber koro, read the whole sentence and then answer this question. What is going to be the answer of this one? Acted upon each other, interested, introduced or communicated. Let me know what will be the answer. So I'm waiting for your answers to come. Anisur Rahman, Akhi, Pramanik, Ratul Hassan, Arjun, Akhi, Brishti, Sumaya, Hazrat Hania, Fawad, Masum Rana, Raihan Munir, Rajon, Shanin, Chanmia, Bint Afzal, Moni, Mahin, Akash, Imon. Okay, so you are divided into two groups. One group is saying acted upon each other and others are saying communicated. What will be the correct answer? Whenever you find something like this, what does this word refer to in the passage? Always go back to the passage and read the sentences. Because অনেক সময় এই ওয়ার্ডটা তুমি যখন আলাদাভাবে ডিটাচড একটা ওয়ার্ড হিসেবে চিন্তা করবে তখন একরকম মিনিং হতে পারে, বাট ইন দ্য প্যাসেজ ইট মে মিন সামথিং এলস. Okay, so most of you are writing D, communicated. Some of you are writing A. What will be the answer? Let's see. The answer is going to be A. Acted upon each other. মিথস্ক্রিয়া, বারবার বলছিলাম মিথস্ক্রিয়া. Interaction যখন হয়, of course, when we say interaction, that's communication. But in this sentence, it has been written that the tribal culture, it has interacted with the ethnic Bengali culture. তার মানে এটা একটা অপরকে প্রভাবিত করেছে. It's not communication. এটা হচ্ছে একরকম মিথস্ক্রিয়া. Acted upon each other. Answer is going to be number A. Acted upon each other. Moving on to the next question. What does ethnic imply? What does this word mean? Connected with people of same cultural tradition, connected with people of different cultural tradition, connected with people of different region, none of the above. What will be the answer? Let me know. Okay, so yes, some of you are writing B, connected with people of different cultural tradition. Okay, let us see. Nahid has written A, Anisur Rahman B, Imran Hussain has written B, Bint Afzal B. Same culture, Brishti has said A, same culture. Okay, Mahdi has written, okay, Sumaya has written B, Sohel B, Masum Rana B, Nahid B, Umme Habiba B, Muhtasim Fawad. Okay, Muhtasim Fawad A, Tamanna Tasnim B, Rajan B, Obaidul Haq B, Sanchida B, Mahin has also written B, B. Okay, fine. So all of you are writing B. Let us see what's the correct answer. Some of you are writing, almost all of you are writing B. P.A. Shimul Khan Polash, you have written B.
Okay, Polish, I'm really moved by one of your comment that I saw in the previous day's class, that you missed your tuition for attending this class. I'm really moved. Thank you so much. Thanks for this honor, because here we are giving effort as the teachers, but it's amazing to see how overwhelming the response I'm getting from you. এই যে তোমাদের ছোট ছোট একটা কথা, এগুলাই কিন্তু বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়, তাই না? Okay, so thank you so much. Most of you are writing B, but the answer is A, connected with people of same cultural tradition. Ethnic একটা জাতি, একটা জাতিগত। তাহলে একটা জাতিগত যখন আমি বলছি, তারা একই কালচার কি করে, রিপ্রেজেন্ট করে। সো আমি যখন ভিন্ন একটাকে বলবো, দে আর ডিফারেন্ট, বাট when we are talking about ethnic, that means they are representing the same culture. What does this word mean? In the text, the word vary refers to, vary ortho ki, distinguish, differentiate, differ or different. What will be the answer? Let me know. Distinguish, differentiate, differ, different. Very close answers na, word gula খুবই close, একটার সাথে আরেকটা খুবই close, puzzling words. Okay, so you're writing D. In the text, the word vary refers to. Always, whenever the question comes like this, MCQ questions, go back to the sentence that has this word. সেখানে এখানে ভ্যারি বলতে কি বোঝাচ্ছে একটু ভালো করে খেয়াল করো। সি দিস ওয়ার্ড ভ্যারি, ইটস আ ভার্ব। সো আমার যে অ্যান্সারটাও হবে, দ্যাট উইল বি আ ভার্ব, সেটা একটা ভার্ব হবে। সো মেনি সাম অফ ইউ আর রাইটিং সি, ডিফার, সাম অফ ইউ আর রাইটিং ডি, ডিফারেন্ট। ডিফারেন্সিয়েট আবার অনেকে লিখেছে। Mustafa, no, I haven't skipped your comment. I have seen it. Okay, so most of you are writing C. C is A, C. Now maybe you are confused between these words. Okay, let me explain. Distinguish and differentiate. These two are same meaning. These two have same meaning. Distinguish, differentiate, those are verbs. Both are verbs. কিন্তু অর্থটা হচ্ছে পার্থক্য করা। Distinguish, differentiate, পার্থক্য করা, একটা বৈষম্য করা। তুমি যখন দুই গ্রুপ, ধর মনে করো তোমার দুই গ্রুপ ফ্রেন্ড আছে, ঠিক আছে? সো এক গ্রুপ হচ্ছে স্কুলের, এক গ্রুপ হচ্ছে কলেজের। নাও ইফ ইউ আর ডিফারেন্সিয়েটিং বিটুইন দেম, তার মানে হচ্ছে তুমি ওদেরকে পার্থক্য করছো। সো এটা ইটস আ ভার্ব, যেটা তুমি অন্যকে পার্থক্য করছো, একটা বৈষম্য তৈরি করছো। ডিফারেন্ট ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, তার মানে অলরেডি যেটা পার্থক্য হয়ে আছে, যেটা ডিফারেন্ট, যেটা ভিন্ন রকম, দ্যাটস অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। নাও দ্য ওয়ার্ড হিয়ার ভ্যারি, ইটস আ ভার্ব, ইট ইজ গোয়িং টু বি আনসার্ড অ্যাজ ডিফার। যেটা কি করে, ভ্যারি করে, তার মানে হচ্ছে বৈচিত্র্য থাকে, বৈচিত্র্য হয়। It varies from region to region. সেন্টেন্সটা এরকম ছিল, তার মানে এক এক রিজিয়নে এক এক রকম হয়, ভিন্নতর হয়ে যায়। So it is going to be differ. Answer will be number C, differ. Okay, so maybe we are having autofocus problem. Let us wait for 1 minute. So let me see. Now this is the next question. What is metaphor? Metaphor bolte ki buঝায়? What is metaphor? Words used in figurative sense, mythology,
Myths or legends, stories related to river. What is metaphor? So we have 4 options here. Words used in figurative sense. We have mythology, we have myths and legends, stories related to river. Okay, so most of you are writing A. Some of you have written D. A, some of you are writing D, A, D, A, D. Confusion between these two. Stories related to river. Metaphor. Metaphor অর্থ হচ্ছে কি? বাংলায় পড়েছিলে উপমা। We have also talked about metaphor in poem, appreciation of poem. Maybe in dreams, yes. Dreams by Langston Hughes. In that poem we talked about metaphor. Answer is going to be number A. Words used in figurative sense, figure of speech. So metaphor is a literary device. We can also say this is a figure of speech. You can say figurative sense, figurative language. So these metaphor bolte বোঝায় উপমা, হ্যাঁ? তাহলে যে ওয়ার্ডগুলো একজন কবি অনেক সময় কি করেন, তারা কম্পেয়ার করেন, একটার সাথে আরেকটাকে কম্পেয়ার করার জন্য they use metaphor, উপমা ইউজ করেন, সেগুলোকে আমরা বলি figurative sense use kora word. So words used in figurative sense. If you want to if you want to have a clear idea about metaphor, I think you should re-watch the class that when we talked about dream poems, jeta chilo appreciating poem dreams. There I have got a detailed lecture on metaphor. ওখানে একটু পড়ে নিতে পারো, দেখে নিতে পারো সেখানে। Now we will be doing a flowchart, completing flowchart. Based on your reading of the passage, make a flowchart showing the different aspects of life reflected in folk music. জীবনের কোন কোন দিকগুলো প্রতিফলন ঘটে folk music-এ? We are going to write that in this flowchart. So the first point is rural culture. Find out where rural culture is in your passage and then compare what answers can be according to the topic that is given here. So folk music এ কি কি ধরনের জীবনের কোন কোন দিক আমরা তুলে ধরি সেগুলোকে আমরা লিখব. First point is given as rural culture. What will be the other points? And of course this is written in noun phrase হিসেবে এটা ইউজ করা হয়েছে. So all the other information should be written in the same format. Find out the passage and then use keywords. Okay, rural culture, this is the keyword you have to look for. Okay, Hazrat Hania, rural festival. Rural festival, Asaduzzaman Noor. River in Life, Mustafa Islam. Anisur Rahman, River in Life. There are actually more information than necessary in the passage. So you can choose whatever you want, but make sure that you choose something that is appropriate and relevant. So Chanmia has written festival, rural life, river in life, rivers. Views of life, yes.
Soya, material world, supernatural world, thank you. Noaz, Shoaib, Tanzin Akhtar, Kochi, Bahadur, Jibon, Abu Bakr, Ratul Hassan, Shanin, Anisur Rahman. Flowcharter answer comment কিভাবে লিখবে just comma দিয়ে লিখে যাও, use a comma and make a list. Obhishek Paul, Asaduzzaman Noor, Urmi, Shoaib, Dia, Lisa. Yes, your answers are correct. Most of you are writing correct. Thank you so much. So let me show you what will be the answer. As I have told you, there's more answer than necessary. অনেকগুলো এখানে পয়েন্ট আছে লেখার মতো। So তুমি তোমার পছন্দ মতো পয়েন্ট লিখলেই হবে। Just make sure that you do not break the flow. The order in which the informations are presented in the passage, you have to follow that order. Do not break that. And do not write anything that is not relevant. Make sure that you are writing following the same following the format that is given in the first point. প্রথম পয়েন্টে যেহেতু নাউন ফ্রেজ আছে বাকিগুলো আমরা নাউন ফ্রেজই লিখব. We are not going to use any kind of verbs in here. So number 1, rural culture, already given. Number 2 is going to be rural festivals. If you just write festival, that's okay. Views of life, natural beauty, rivers and river in life, social inequality and poverty. You can also include the point mystic world, spiritual world, supernatural world, material world. You can also write that. Natural environment, that is also written in the passage. So you can include those points too if you want. তুমি চাইলে ওই পয়েন্টগুলো লিখতে পারো, ঠিক আছে? So thank you so much. I think we are having class for 2 months, I guess, and now you are very much well equipped with the knowledge of how to write a flowchart. তোমরা এখন কিন্তু খুব ভালো flowchart লিখতে পারছো. So thanks a lot. That's the beauty of learning something, you know. If you learn something wholeheartedly, if you have a clear concept with it, and if you apply that knowledge, it's very easy. You're going to be successful anywhere you go. So thank you so much for attending the class today and for sending me answers. If you want to share this class, you can share it in your timeline so that your friends can watch this too. If you want to rewatch the class, you can go to the Facebook page of Kishore Batan, or you can go to their YouTube channel. You can follow my Facebook ID as well, Laila Farhana Orin. Even there I post my previous class. So thanks a lot. We are going to have another 2 classes next week on Monday and Tuesday at 2 p.m. with a new topic. So till then, take care, stay safe. Thank you so much.